We've seen more foreign workers moving to the UK trying to get hold of properties at the same time as more people who are renting and would like to buy not being able to afford those properties, so having to rent for longer. ব্রিটেনে এই মুহূর্তে প্রতিটি ঘরের মাসিক গড় ভাড়া 1300 পাউন্ড। এক বছর আগেও এই ভাড়া ছিল 1200 পাউন্ড। 2019 সাল পর্যন্ত আগের 4 বছরে ঘর ভাড়া যত বেড়েছে, অগাস্ট মাস পর্যন্ত এক বছরেই বেড়েছে একই পরিমাণ ভাড়া। এস্টেট এজেন্ট হ্যাম্পটনস 90,000 ঘরের ওপর গবেষণা করে এই তথ্য দিয়েছে। Rents are going up everywhere, to be perfectly honest. We can see it across every single property type, but there has been a little bit more growth in city centres and for smaller properties too. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধির কারণে বাড়ির মালিকদের মর্গেজের হার বেড়ে যাওয়ায় ঘর ভাড়া এত দ্রুত বাড়ছে। এছাড়া ভাড়া ঘরের চাহিদার চেয়ে যোগান কম, এ কারণেও ঘরের ভাড়া বাড়ছে। ঘর ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখার সাথে সাথে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছেন অপেক্ষায় থাকা ভাড়াটিয়ারা। We don't have a single property to let. I had one at the weekend and that's gone. They just go so quick, instantly. Dozens and dozens of people within the first 12 hours will want to go and see it and take it. এদিকে বৃহস্পতিবার আরও এক দফা সুদের হার বৃদ্ধির ঘোষণা দিতে পারে ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড। ফলে ঘর ভাড়া আরও বাড়তে পারে। 2021 সালের শেষ ভাগ থেকে এ পর্যন্ত 14 বার সুদের হার বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যতবারই সুদের হার বেড়েছে ততবারই মর্গেজ বেড়েছে ওয়েন্ডির। মর্গেজ পরিশোধ করে খাওয়ার অর্থ হাতে থাকে না ওয়েন্ডির। It's been extremely tight, and all that focus to pay that rather than, because we want to keep our house and to give a shelter to, and then food comes almost second. We are struggling so much that now it's even to afford food. It's been so hard. I've been going to other people collecting food from Tesco that expired or like past its best before date, and using that food to feed my family. ঘরের ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় কম ভাড়ার নতুন ঘর খুঁজছেন মেডেলিন। What I live in now, the rent was raised by 25%. So I'm on my way to see another place actually now, trying to find a place to live that's a lot less central but more affordable. লন্ডনের বাড়ির মালিকদের মাসিক মর্গেজ গড়ে 520 পাউন্ড বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাড়ির মালিক আর ভাড়াটিয়াদের ওপর তীব্র চাপ পড়লেও সুদের হার বৃদ্ধিতে পোয়াবারও ব্যাংকিং সেক্টরের। চলতি বছরের প্রথম 3 মাসে ব্রিটেনের বড় ব্যাংকগুলো 17.9 বিলিয়ন পাউন্ড মুনাফা করেছে। ব্যাংকিং সেক্টরের মুনাফার ওপর লাগাম টেনে ধরার আহ্বান জানাচ্ছেন অনেকে। We want to see a windfall tax on the big banks. They've made huge profits in the beginning of this year and are set to make about 60 billion. We're seeing people that work in the finance industry at the top, their wages going up, and at the same time we're seeing nurses have to use food banks. If we add a windfall tax to the surcharge we already pay and the levy we already pay above corporation tax, and we might be losing that competitive edge. So what do you say to the criticism that banks are really profiteering in a time when Londoners are really struggling? Well, I have to take issue with the fact that it's profiteering. Actually, UK financial services already pays more than its major competitors internationally. And we need to remind ourselves that here in London, about 750,000 Londoners are employed in financial services. The difficulty we have here in London is the amount we borrow, because house prices are so expensive here. You know, 528,000 is the average house price. So some homeowners will already be on interest only, or already have a long term. You know, you have to think interest rates have been low for so long, and changes come so quickly. You might have borrowed $500,000 at 2% 2 years ago, and you might be faced with 6% at the end of this year, which is going to be a big difference for people. So, like I say, the advice is to speak